And none of the things he could read, but he could read the price because price was written in English. In fact, all over the world, no matter where you go, you will find the prices are always written in a universal language, which is English. So he was saved. And he knew that how much money he was ready to pay for dinner. So he did some calculation and then he picked randomly some item from the list. Then he said to the waiter that this. Waiter left, he brought the food, he ate, and he was happy. So next few days, he did not take any risk. He continued the same food over and over again. And one day while he was walking, he found another restaurant, and he found the number of entries, there is 1,000. So he thought, okay, why not there? So he went in, he had dinner there, and like before, he again chose the food from the menu randomly, provided the amount of money is just enough that he was ready to pay. Is that clear? Next day, he went to the lab and he was talking to his Chinese friend that, oh, you know that? I found a new restaurant. So then he asked Chinese friend, was it good? Yeah, it's good. So why did you go there? Why did you change? What is different there? So they had 1,000 instead of 500. In the menu list, they had 1,000. Then Chinese said, does it make any matter to you? Anyway, you choose food randomly. So if there is 1 million or 1,000 or 500, it should not make any difference to you. That is the point. There is the atom, molecule, everything does, they like to have options. And that's why you see our buffet restaurant, they put an ad. Have you seen 500 items, 200 items? The more items you see, you feel like going there more. So it is the option that has an effect. That option is something to do with entropy. And we will talk about this today. Okay? So, atom doesn't have a life, or he doesn't have a choice. শুরুটা করি এইভাবে, গত ক্লাসে আমরা কি বলছিলাম? Kelvin first gave second law of thermodynamics. But not knowing what is entropy, not knowing what is second law, he just said, do you remember what he said? You cannot extract Q amount of heat and convert totally into work. Whose sole agent, sole purpose, without plugging into any other things, whose sole purpose is to convert heat into work without any exhaust. Schematically, it is like this. So, you have, this is a, heat is coming from there, and then you do the work. No exhaust. On the other hand, you know that how the refrigerator works? So this you can feed to the refrigerator. What do? You have a low temperature. So some temperature here, you extract cold heat from there, so it will become cold.
So at temperature heat now এখান থেকে you dump it there, that is that. So এটা মানে কি? এটা মানে এটা চালানোর জন্য এখন you have a source there. You don't need extra plug. You don't have to pay anything because it is there. So don't look at under the hood. What's really happening? You are extracting heat from coal to hot. This TCTH. Now, if Q amount of heat এখান থেকে যায়, Q amount of heat, তার মানে এই Q amount of heat এখানে আসে, gain করে, gain at high temperature. তাহলে QHTH আর এটা দিচ্ছে নেগেটিভ, so minus Q by TC. Q তো সেম হবে, দাঁড়াও। সো এখান থেকে তুমি এটা তো হাই টেম্পারেচার, এইটা TC, সো এটা হলো TH। তাহলে এটা মূলটা কি হলো? চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি। কি হলো? কারণ হিট তো সমান, দিস ইজ স্মলার, না ওইটা তো আমি ঠিকই লিখছিলাম, H. So it is smaller. That's why coal to hot is forbidden. Eta hobe na. This is forbidden. And this statement that I just stated now, made by Clausius long before entropy idea, and the word entropy existed long before how entropy was defined. Second law existed. তখনও এই ক্যালভিন, ক্লাউসিয়াস এরা বলতেছিল, ওই কথাটাই, it is not possible to transfer heat from temperature from cold to hot. এবার এইটা দেখো, তুমি এইটাকে যদি আমরা এখন অ্যানালিসিস করি তাহলে কি পাবো? এটা সবাই বুঝতে পারছো এখানে? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। সো ক্যালভিন বলতেছিল যে ইট ইজ নট পসিবল কি টোটাল হিট ইনটু ওয়ার্ক, অ্যান্ড এটা আমরা এর মাধ্যমে দেখলাম যে কোল থেকে ওইতে যাওয়া সম্ভব না, তার মানে এটা ইজ নট পসিবল, ইজ ইট ক্লিয়ার সবার কাছে? সিমিলারলি আমরা এখন দেখব ক্লাউসিয়াসেরটা। মনে করো পসিবল, ইট ইজ ক্লাসিফাইড স্টেটমেন্ট দ্যাট ইট ইজ নট পসিবল, ওইটা হলে এইটা নট পসিবল, বাট আই এম সেইং লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট ইট ইজ পসিবল টু গো ফ্রম এখান থেকে এখানে নেওয়া QH, তার মানে কোত্থেকে? কোল থেকে হট, রাইট? এখন আমরা এখানে হিট এখান থেকে নিব, নিয়ে উই ডু সাম ওয়ার্ক অ্যান্ড ডাম্প সাম
QC তাহলে Q আমরা এই সাইকেলটা কিছুক্ষণ চলতে দেই until QH এটা তো সমান this arrow and that arrow they cancel out Q minus QH some positive right and convert equal to W which is this is also not possible কিন্তু এগুলার কারণ কেউ তখনও জানতো না কারণটা যে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এইটা জানতো না কিন্তু এরা শিওর নিশ্চিত ছিল এইগুলা নট পসিবল ইভেন কার্নোট যখন বলে কার্নোট কি করছিল যে আমরা মনে করো এটা হলো কার্নোট সাইকেল এটা হলো কার্নোট সাইকেল কার্নোট বলছে নো ইঞ্জিন ক্যান বি মোর এফিশিয়েন্ট দেন মাই ইঞ্জিন এটা ওর ক্লেম আমরা এখন প্রমাণ করব দ্যাট হি ইজ রাইট কিভাবে প্রমাণ করব মনে করো এটা হলো কার্নোটের ইঞ্জিন you divide an engine say for example এখান থেকে তুমি 100 জুল পর্যন্ত তুমি হেড নিয়ে আসতেছো for example say 20 joule is a work done and বাকিটা 80 এটা এফিশিয়েন্সি কত হ্যাঁ 20% right now you claim you can devise an engine which is like this এটা তোমার ইঞ্জিন মনে করো who কারণ এটা বেশি ক্লেম হায়ার মানে কি তোমার মোর এফিশিয়েন্ট মানে কি you can extract more work say 40 তার মানে কত আসলো এখানে বাকি তাহলে this is more efficient now have another refrigerator which is twice as much as this we can make an engine whose appetite matches with this so that তুমি কি করবা টুয়াইস কিউ হলো 200 তাহলে ওয়াট মানে তার এনার্জি দরকার হলো কত 40 সেটা তুমি এখান থেকে পাবা তাহলে এনার্জি কারণ এটা রেফ্রিজারেটর চলো এদিকে আর এনার্জি পাচ্ছে 40 ফ্রম হেয়ার আর সে নিচ্ছে এখান থেকে এটা ডাবল কত 160 এখন এই দুইটার কম্বাইন্ড ইফেক্টটা কি দেখো তো হোয়াট ইজ ইউর কনক্লুশন তার মানে 100 এখান থেকে এখানে যাচ্ছে কোথেকে কোল টু ইউ আর ট্রান্সফর্মিং কোল টু হট অবজেক্ট টেম্পারেচার ইজ ইট পসিবল মিনিং ইউ ক্যান নট বিল্ড অ্যান ইঞ্জিন মোর এফিশিয়েন্ট দেন কার্নোট ইঞ্জিন and these are all schematic diagrams just to convince you what they were trying to say আমরা কি দেখলাম আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম আমাদের যদি পিভি ডায়াগ্রাম এরকম হয় আমরা যদি একটা আইসোথার্মাল ঘটনা পথে যাই ফ্রম এ টু বি অ্যাডিবেটিক যায় ফ্রম বি টু সি and C to D তে আসি and D to A তে যাই তাহলে এখান থেকে যেতে আমার কি লাগে আমার হিট দিতে হয় হিট ওয়ার্কস এট টেম্পারেচার T1
কতটুকু হিট দিতে হয় গত ক্লাসে বলছিলাম Q1 সমান nRT1 log of VB by VA। আর এখান থেকে এখানে যাওয়ার সময় যে হিট সে ছাড়ে যেটা নাম দিলাম Q2, তাহলে Q2 সমান কত nRT2, it works at T2 log VC by VD। এই ক্ষেত্রে আমরা VCটা আগে লিখছি কেন? টু মেক ইট পজিটিভ। আচ্ছা, এর জন্য আমরা কি পেয়েছিলাম? এটা কত বলো? তাহলে টি মানে T1 টু দি পাওয়ার গামা VB equal to T2 to the power gamma VC। Similarly, এখানে ক্ষেত্রে T1 to the power gamma VA equal to T2 to the power gamma VD। আমরা যদি ডিভাইড করি তাহলে কি পাই? VB by VA equal to VC by VD। Do you get that? Is it clear? তাহলে আমরা Q1 by Q2 অথবা Q2 by Q1 যদি করি তাহলে কি পাই? T2 by T1 log VB by VA log VC by VD। এটা সমান কত? VB by VA equal to VC by VD, and hence this is equal to 1। তাহলে আমরা কি পেলাম? Q2 by T2 Q1 by T1 equal to 0। তার মানে you make a cycle, come back to the point you are, and you are measuring the amount of heat you added or you have lost কোন টেম্পারেচারে at time T1, কোন টেম্পারেচারে গণনা করছে at time T2। এগুলো যদি করি, অর্থাৎ আমরা এখান থেকে এখানে আসার সময় যেটা হলো প্লাস, এখান থেকে এখানে আসার সময় প্লাস 0, এখান থেকে এখানে আসার সময় প্লাস মাইনাস, এটা এখান থেকে এখানে যাওয়ার সময় প্লাস 0, টোটাল নিয়ে চেঞ্জ ইজ 0। Therefore, delta Q, the change by Ti, sum over as you come back equal to 0। Meaning, এই কোয়ান্টিটিটাকে যদি আমরা ডিফাইন করি এন্ট্রপি হিসাবে, তবে তাহলে এন্ট্রপি becomes a state variable exactly like potential energy অথবা ইন্টারনাল এনার্জি। এতে কি বুঝতে পারলাম যে এই পর্যন্ত কি সবার কাছে ক্লিয়ার? হ্যাঁ, I just wanted you to understand that entropy is a state variable. This is one important point. Okay? Now, কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি, গত ক্লাসেও দেখছিলাম। আমরা একটি দেখলাম যে ক্লজ কেসের স্টেটমেন্ট আমরা লিখেছি, সেটা হচ্ছে আমরা দেখা যাবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে এন্ট্রপি যদি বাড়ে তখনই হচ্ছে আমার আগে যে দুটা বলি যেটা হবে না, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে বুলডোজার থেকে এইটা কি হচ্ছে এন্ট্রপি বাড়া থেকে দেখানো পসিবল বা কমা থেকে দেখানো পসিবল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই যে টোটালি তখন ওয়ার্কে কনভার্ট হবে। দেখাম তো, দেখালাম তো। আমরা তো দেখলাম যে ওইটা কসিয়াসের নাম, মানে কসিয়াস এবং ক্যালভিন তো এরা একই কথাই বলছে, জাস্ট ওয়ার্ডিংটা ডিফারেন্ট। সেটা দেখালাম। ক্লসিয়াসকে ক্যালভিনকে ধরলে পরে ক্লসিয়াস চলে আসে, ক্লসিয়াসকে ধরলে ক্যালভিন চলে আসে। সো অ্যাকচুয়ালি দে আর ইকুইভ্যালেন্ট, দে ডিড নট সে এনিথিং নিউ, ইভেন কার্নট ডিড নট সে এনিথিং নিউ। সো অল দিস crystallize
to one thing, that is entropy. Without uttering the word, without saying the word entropy, they were actually talking about entropy. We are going there now. Still, we don't know what entropy means actually. I'm just stating, preparing the ground that in one sense, the entropy is coming. That এরকম একটা কোয়ান্টিটিকে ডিফাইন করতে পারি আমরা, যেই কোয়ান্টিটি একটা স্টেট ভ্যারিয়েবল, যেই কোয়ান্টিটির প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি একটা তার সাথে আমি একটা এন্ট্রপি অ্যাসোসিয়েট করতে পারি, সো দ্যাট ইফ আই কাম ব্যাক, নো ম্যাটার হাউ মাচ আই অ্যাড টু দ্য সিস্টেম, আমি যদি প্রতিটা সময়ে যেইটুকু টেম্পারেচার পরিবর্তন হয়েছে আর হিট আমি যতটুকু দিলাম, এই হিট যতটুকু দিলাম অল্প, আমি তো ইনফ্যান্সিমেন্টলি যাবো, আস্তে আস্তে করে যাবো, যতটুকু হিট অ্যাবজর্ব করলো অথবা গিভ আপ করলো ততটুকু কোন টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচারের দ্বারা যদি আমি ডিভাইড করি, এরকম প্রত্যেকটা ইনফিনিটেসিমালগুলো করি, অ্যান্ড ইফ আই কাম ব্যাক, কিউ চেঞ্জ, বাট দেয়ার রেশিও ইজ এ স্টেট ফাংশন, অ্যান্ড দ্যাট আইডেন্টিফিকেশন that it is a state function is a huge. Okay? Q itself is nothing. মনে করো তুমি, তাহলে বলো এবার যে এখান থেকে এখানে আসলা, স্টেট ভ্যারিয়েবল মানে কি, এখান থেকে এখানে আসলা, এন্ট্রপি পরিবর্তন হলো না, করে তুমি যদি এই দিকে যাও এবং এই দিকে যাও, প্রমাণ করো, কিভাবে প্রমাণ করবা? এটা তো আমরা জানি, ওই কারণের জন্য করছি, কারণ এটা টেম্পারেচার T1, এটা আমরা জানি। সে এখানেও টেম্পারেচার T1 মানে T, এখানেও টেম্পারেচার T, এখানে মনে করি T স্টার, জানি না। তাহলে এখান থেকে এখানে আসলে চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি কতটুকু? ডিকিউ কতটুকু? সি ভি কনস্ট্যান্ট, তাহলে সি ভি ডিটি, এটা হলো ডিকিউ এই পথের জন্য, ডিভাইডেড বাই টি, চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি হলো ফর কামিং ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার, ইনফিনিটেসিমাল অল্প অল্প, and then going from T to T star plus dq এই পথে, এখানে কি প্রেসার কনস্ট্যান্ট সিপি, তাহলে সিপি ডিটি মানে সিপি ডিটি হলো ডিকিউ বাই টি, কি হলো এন্ট্রপি ফ্রম টি স্টার টু টি, আর সিপি ইকুয়াল টু সিভি প্লাস আর, রাইট? এটা ইকুয়াল টু কত হওয়া উচিত? লগ মানে আর টি লগ, এখানে যদি V2 হয় আর এটা যদি V1 হয়, এটা প্রমাণ করো, এটা আমি তো করে দিলাম, দেখো তো সমান হয় কিনা। It's an exercise. It's a good exercise. Anybody? এটা আর এটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, ডু ইউ সি দ্যাট? সুতরাং টি স্টার ক্যান্সেল, টি ক্যান্সেল, বিকজ log of a plus log of b মানে log of ab, so cv আর cv ক্যান্সেল, so you are left with only r log t by t star, রাইট? তাহলে t by t star সমান কত? হ্যাঁ, b2 by b1 কেমনে হবে? কারণ আমরা অলওয়েজ উই ক্যান ইউজ p1 v1 ইকুয়াল টু p2 v2 ইকুয়াল টু আর টি, এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে আমরা যখন
এখান থেকে এখানে যায়, এই পি আর এই পি তো সমান, তাহলে পি আর পি সমান, তাহলে এই দেখো পি ভি টু ইকুয়াল টু আর টি, পি ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আর টি স্টার। পি এটা যদি ভি ওয়ান হয় তাহলে এটা আর টি স্টার, রাইট? এখন তুই ডিভাইড করলে এটা বা এটা হয়ে যায়। Can you understand? Do you understand? Everybody? মানে এটা করলে এটা ক্যান্সেল, এটা সবার ক্লিয়ার? তাই ইউ আর লেফট উইথ আর লগ কত টি বাই টি স্টার, তাহলে টি বাই টি স্টার পি ক্যান্সেল ইকুয়াল টু লগ আর log v2 by v1, exactly the same as that. এটা তো q কে t দ্বারা ডিভাইড করতে হবে, and then entropy, এটা হচ্ছে entropy, and they are equal. So you are back to the point, same, whether you go this way or that way, you could go any way. বাট অন্য কমপ্লেক্স পাথ তো তুমি আর ক্যালকুলেট করতে পারবে না। আই হ্যাভ চোজেন এ পাথ দ্যাট আই ক্যান ডু ইন ফ্রন্ট অফ ইউ টু কনভিন্স ইউ ইফ দিস ইজ ট্রু, ইট শুড বি ট্রু ফর এনি পাথ। আর ইউ কনভিন্সড? হ্যাঁ, এবার একটা ইম্পর্ট্যান্ট এক্সাম্পল আমরা দেখতে চাই। আমরা এখন আমাদের গোল হলো এখন কানেকশন করা এন্ট্রপির সাথে বোলজম্যানের ফর্মুলা। এটা হলো আমাদের কানেকশন। এইটা আমাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করবে, হেল্প করবে যে আসলে এন্ট্রপি জিনিসটা কি। এখন নাও আই এম ইন দ্য পয়েন্ট। তার আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি যদি এক টুকরো এম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আর এখানে অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার অ্যাট টাইম t2 t1 এই দুটো পাশাপাশি রাখি, কি ঘটে? they will come to an intermediate temperature. Will they ever go spontaneously without plugging to anything? They will separate themselves. It will never happen. That means it happen in one direction, but it will never happen in another direction. Is it clear সবার কাছে? এটা হবে না। You have a ice, glass full of ice. Don't do anything, just leave it there. It will melt. But a glass full of water by itself will never become ice. This is another one. You have a piece of egg or glass, you drop it, shattered into pieces. It never assemble themselves and fly through the air, come to your hand back again. But প্রত্যেকটা কেস যে আমি তোমাকে এখন বললাম, তুমি যে এগুলো মুভি করে রিভার্স প্লে করো এবং তাদের অ্যাটমিক প্রত্যেকটা অ্যাটমের মুভমেন্ট দেখো, তাহলে দেখবা ইন এভরি কেসে প্রত্যেকটা অ্যাটমের যে ফরওয়ার্ড করলে যেদিকে এইদিকে যায়, রিভার্স করলে এইদিকে যায়, বোথ ইভেন মাইক্রোস্কোপিক্যালি অ্যাটমিক মুভমেন্ট এই ডিরেকশন অ্যান্ড তার রিভার্স ডিরেকশন does not violate any physics law. It is valid, it is lawful. কোন লেভেলে? In the atomic scale. So if you zoom in when you are watching the reverse movie and you want to see every atom what they are doing, and forward, if any particular atom is going this way and you reverse motion, you will find it is going other way. তার মানে atomic scale it's a two-way street. প্রত্যেকটা অ্যাটমের two-way street আছে। Atomic scale two-way street. However, when you have many atoms,
And you see in a coarse grain, in a ensemble average, সবার behavior যদি দেখো, it emerges one way street in the direction where things happens. So one way street in one direction, you see they only go and shattered. But microscopic scale, it is possible for every atom has forward and reverse, yet doesn't violate any law of physics. আমি কি সবাইকে বুঝতে পারছি? যেমন একটা উদাহরণ দিই এখন, এটা গত ক্লাসেও বলতেছিলাম অল্প। মনে করো তোমার completely isolated. I'm running out of কি totally isolated. Clear? And এখানে একটা partition আছে. All the atoms are here. All the atoms are, ভালো করে খেয়াল করবে, এখনই কিন্তু আমরা মূল কাজে যাচ্ছি যে আমরা এন্ট্রপি ইকুয়াল টু কে লগ ওমেগা এইটা বোঝার চেষ্টা করব এখন। কেন ওয়ান ডিরেকশন এইটা বোঝার চেষ্টা করব। আমি আস্তে করে পার্টিশনটা সরিয়ে দিলাম, তাহলে অ্যাটমগুলো কি যাবে? এদিকে যাবে। তাতে কি টেম্পারেচার এবং হিটের কোনো পরিবর্তন হবে? কেন হবে না? ফ্রি এক্সপানশন হচ্ছে, there is no work. কিন্তু এন্ট্রপি ইজ চেঞ্জিং, কারণ আমরা দেখতে পারি পিভি ডায়াগ্রামে এখানে যতটুকু ছিল, মনে করি এখানে ভি, আর এতটুকু হলো 2v, v1 ইকুয়াল টু v, v2 ইকুয়াল টু 2v, মানে এটা ডাবল নিচ্ছি ফর মাই কনভেনিয়েন্স। You cannot complain. I can choose. When it is come to a choice, my choice, I will choose the one that is convenient for me. No complaint, please. তাহলে ডাবল দিলাম, তার মানে এখানে একটা প্রেশার আছে, সে ফাইনালি এখানে আসছে। এই যে ছেড়ে দিলাম, ইনিশিয়ালি কি করতেছে, কোন পথে দিক দিয়ে আসতেছে, I have no idea about it. And I don't care, because I know entropy is a state variable. So I can immediately write the entropy of this system. Log B 2, তার মানে কত? Log 2V by V NR, বুঝতে পারো নাই? Equal to NR log 2 equal to NK log 2. বুঝতে পারছো সবাই? Isothermal. Isothermal derivative, do I care? All I see, এই পয়েন্ট আমার জানা আছে, এই পয়েন্ট আমার জানা আছে, আমার ইন বিটুইন কি ঘটছে, এই জন্য তো আমি আগে বলে নিয়েছি, দিস ইজ এ স্টেট ফাংশন। আই এম ইউজিং দ্যাট ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া দ্যাট I told you that I was preparing your ground. Now you cannot complain. I already said, you said that you are convinced. If you are convinced, if you are convinced, then you cannot complain there. Now your question, what is your question? বুঝতে পারছেন কে? Of course, always সুবিধার জন্য সব কিছু করি। এই টুবি নিচে এটাও সুবিধার জন্যই করছি। সুবিধা যে মানে আমরা উই হ্যাভ এ ব্রেন, আমরা তো অ্যাটম না। অ্যাটম যে কাজটা করে সে সুবিধার জন্য করে না, সেটা অপশনের জন্য করে, একটু পরে বুঝতে পারবা। তার মাথার মধ্যে এত বুদ্ধি নাই সুবিধা দেখবে, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এটাকে কিভাবে লিখতে পারি আমরা? কে লগ 2 বাই
to the power n. 2 to the power n. তার মানে আমার যদি n সংখ্যক অ্যাটম এখানে থাকে, আমি যদি এবার কতভাবে n সংখ্যককে, আমি এখন একটা মনে করতে পারি n সংখ্যক কয়েন আছে, আমার n সংখ্যক কয়েন আছে, কতভাবে তারা আসতে পারে, তার অপশন কি, হেড অ্যান্ড টেল, তার মানে 2, অপশন 2, 2 to the power n ways the n number of coins can have their choice. 2 to the power n, and that 2 to the power n is nothing but the omega. এইটাকে বোঝার জন্য আমরা একটা অ্যানালজি দেখাইছিলাম, ওই গ্রাফটা আমি এখন দেখাবো। এটা কি হলো, আসবে মনে হয় টাইম লাগে, টাইমার দেওয়া আছে তো, একটা টাইমের পরে এটা অফ হয়ে যায়, কিন্তু টাচ করতে হতে পারে। আচ্ছা, এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার? আমি এখন গত ক্লাসে যেটা বলতেছিলাম যে মনে করো আমার একটা ফিল্ড আছে, ইচ অ্যাটম ইজ লাইক এ ওয়ান শিফট, আর এই শিফটটা আমি এখানে যখন আমি সেলটাকে আমি n সংখ্যক সেলে ভাগ করছি, প্রত্যেকটা সেলের জন্য আমি একটা করে কয়েন টস করছি। আমি কয়েন টস করলাম, হেড হলে আমি, হ্যাঁ হবে না, আস্তে আস্তে প্লিজ, হেড হলে আমি ডানের সেলে রাখবো, টেল হলে আমি বামের সেলে রাখবো। কতভাবে 50টা হেড হবে, 50টা টেল হবে, কতভাবে, আমার যে n c n/2 এতভাবে এখানে আসতে পারে, আর বাকিরা এখানে। n সংখ্যক কয়েন, বুঝতে পারো নাই? প্রত্যেকটা অ্যাটমের জন্য একটা কয়েন, প্রত্যেকটা অ্যাটমের জন্য আমি টস করলাম, টস করে আমি দেখলাম হেড এখানে, টেল এখানে। তাহলে এরকম ভাবে n এর অর্ধেক এখানে আসা আর অর্ধেক এখানে আসা কতভাবে হইতে পারে, nc n/2, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ইজ ইট ক্লিয়ার? তার মানে কি র্যান্ডম হলো না? আর কতভাবে সবগুলো টেল এখানে, সবগুলো কতভাবে বলো, সবগুলো টেল ওই n সংখ্যক, হ্যাঁ একভাবে। তাহলে তোমার এইটা 10 to the power thousands and thousands and thousands. It's a huge number. If you consider the Avogadro number, even n equal to 100 যদি হয়, তাহলে 100 C50, it is like 10 to the power 29. 10 to the power 29, 50 of them here, 50 of them there. This many ways it can arrange. কথা বুঝতে পারছি? ফর এক্সাম্পল, আমি যে 3টা শিপ এখানে দেই, তাহলে 3টা শিপ কতভাবে এখানে অ্যারেঞ্জ হতে পারে? How many ways you can find them in 3 cells? বলো। এটা হবে, এই 2টা ওয়াল আছে, তুমি গুনে দেখবা তুমি 10 নাম্বার অফ ওয়েজ, কারণ 3 + 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, 3 + 2, এইদিকেও একটা পার্টিকেল ধরতে হবে ডিফারেন্ট, এ টাইপ বি টাইপ, 3 + 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 3 ফ্যাক্টোরিয়াল 2, 10 ভাবে সম্ভব। 3টা এখানে, 2টা এখানে, একটা এখানে, 2টা এখানে, একটা এখানে, এইভাবে তুমি যদি করো, you cannot make more than 10 ways. Now if you have another field and 6 sheep,
তুমি যদি দাও তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে? 28 ways, all of them are here. All of them, মানে 6 plus 2 divided by factorial 6 factorial 2 কত হয়? কুইকলি বলো তো। 6টা পার্টিকেল, 28 না? তো 6টাই এখানে, 28 ভাবে, 3টাই এখানে। কত ভাবে একটু আগে দেখছি? 3টা এখানে কত ভাবে? 3টা এখানে কত ভাবে? মোট কত? 100। তার মানে আমি শিপগুলাকে এবার বললাম, লাইক মাই অ্যাটম, আই সেট দেম ফ্রি, দে স্টার্ট রানিং just exactly like the way atom does. So he will start moving around randomly. আর তুমি যদি মানে 100 ways it is possible, 3 of them here and 3 of them there, and তুমি ছবি নাও, এর মধ্যে 28টা মাত্র all of them are here অথবা all of them are here, এখানে 28টা এখানে 28টা ভাবে সম্ভব, মানে মোট। আর এটা তো মাত্র 6 বললাম। এবার তুমি অ্যাটমিক স্কেলে যাও, অ্যাভোগাড্রো নাম্বারে যাও। আমি এটা এই 6 দিয়ে যদি করি, গ্রাফটা এরকম পাই, প্রবাবিলিটি নাম্বার অফ ইভেন্টস 100, তারপরে 90, তারপরে এরকম করতে করতে 28, এরকম গ্রাফটা পাই। এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? এই গ্রাফটা পাই। আমি যদি অ্যাভোগাড্রো নাম্বার করতাম, ইভেন এই যে এরকম করতাম, তাহলে গ্রাফটা উড বি লাইক ওয়ান ডেল্টা ফাংশনের লাইক অলমোস্ট। এই ইভেন্টগুলা আস্তে আস্তে স্কুইজ হয়ে যেত। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? যার জন্য এন্ট্রপি, নাম্বার অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ম্যাক্সিমাম। তুমি বোলসম্যান ফার্মি-ডিরাকে কি করো? ডাব্লিউ বের করো না? করে কি করো? দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই ইউ ডু ম্যাক্সিমাইজেশন। Because maximum entropy is the one that corresponds to equilibrium state. Because initially যখন ছাড়লা, অনেকে তো এখানেই আছে, it is not equilibrium yet. He is running around, it is still non-equilibrium. Somewhere density is high, somewhere you cannot control, you don't know, need to know. But if you wait a bit longer, তারপর যতবার ছবি নিবা, তুমি জীবনে কখনো এরকম একটা ছবি পাবে না, যেহেতু কতভাবে সম্ভব বললা? একভাবেই সম্ভব। আর ওকে সবাইকে ছড়ানো ছেড়ানো কতভাবে সম্ভব? মিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ ওয়েজ পসিবল। তার মানে তুমি যতই ছবি নাও না কেন, ওই নাম্বার ইজ সো বিগ। ওই যে রেস্টুরেন্টের কথা বললাম, অপশন ইজ সো বিগ, দিস ইজ দ্য অপশন। The number of arrangement, atom does not have any brain. এরকম কোনো চিন্তা করে নাই যে আমি এখানে গেলে আমার এন্ট্রপি বাড়বে গো, আমি এখানে যাই। But it happens naturally. তাহলে বুঝতে পারছো আমরা যে ওই যে ডাব্লিউ যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করি, ডাব্লিউটা যে বানাই, মনে আছে? ডাব্লিউ ইকুয়াল টু n plus g minus 1 factorial divided by factorial ni factorial, এটা gi minus 1 factorial, এটা করি না? বোস আইনস্টাইন, হ্যাঁ? তারপরে এটা কি করি আমরা? কোন পদ্ধতি আমরা করি? ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করি আমরা।